not allow the honor and esteem due to those who lay down their lives for others to be undermined by the illegal actions of a few. Brackets close. In the same judgment, SMC 7 of 2017, the Apex Court in the concluding paragraph 53 had issued directions which inter alia includes 1. All intelligence agencies, including ISI, IB and MI, and the ISPR must not exceed their respective mandates. They cannot curtail the freedom of speech and expression and do not have the authority to interfere with broadcasts and publications in the management of broadcasters, publishers, and in the distribution of newspapers. 2. Intelligence agencies should monitor activities of all those who threaten the territorial integrity of the country and all those who undermine the security of the people and the state by resorting to or inciting violence. 3. To best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandate of the intelligence agencies. Had the directions issued by the Apex Court in the judgment abide followed by the Executive Parliament and the role of the intelligence agencies, more particularly its interference in the politics, media and judiciary, were prohibited through the Act of Parliament, the present spiraling atmosphere would have never arisen. किसका जजमेंट था? आपका जजमेंट था जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हुए और आप फिर ये जजमेंट देखिए अब आप सारे आपको चाहिए ना क्या लिख के दे दिया था ये जज साहिबान पेशावर वाले कह रहे हैं अगर इस पे अमल हो गया होता अगर ठीक है ये कब लिखा था 2019 में अच्छा अब आप देखिए अब आपको मैं बताता हूँ इंटरफियरेंस फ्रॉम विद इन इसमें हुई किसने रिव्यू पिटिशंस फाइल की किसने आप नाम लेना पसंद फरमाएंगे सर फेडरेशन ने किया इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया इसमें पॉलिटिकल पार्टीज MQM ने किया इसमें आई बिलीव पीटीआई ने किया पेमरा ने और पीटीआई ने और पेमरा ने भी किया पाकिस्तान एंड पीटीआई ने किया और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया नहीं पीटीआई ने किया जी तहरीक इंसाफ ने की जी की और एक वो मुझे याद है उस पे वो शेख रशीद अहमद थे उन्होंने की जौलत के साहबजादे ने भी किया जाजुल हक साहब हैं उन्होंने किया जी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिव्यू पिटिशंस इन वन केस प्रोबेबली क्या रिव्यू में चाह रहे थे कि ना इसमें अमल ना हो सुन लीजिए ना अभी देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि आप जब करना चाहते हैं तो फिर ये ना देखें आप फायदे वाला है नुकसान वाला इस पे नहीं हुआ और अब आप कॉम्प्लिसिटी देखिए ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो लेट अस नॉट बी कॉम्प्लिसिट 4 साल 7 माह 22 दिन रिव्यू पिटिशंस लगी नहीं किसकी कॉम्प्लिसिटी है ये भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कॉम्प्लिसिटी है सॉरी टू से आपको सच बोलना है फिर पूरा सच बोलना है या मत बोलना है इसमें Now let me just finish if you don't mind. This was a judgment. देखिए if you don't want to abide by judgments of the Supreme Court or you only want to abide by certain judgments of the Supreme Court, that's a very different matter. Or if you only want to address a particular thing, why was this judgment not implemented? Okay, fine. Review petitions were filed. Why were they not fixed in court? And the excuse was used by, I don't want to blame any political party, but whoever was in government then, the review petitions are pending, therefore we cannot act upon it. So the review petitions were on the one hand kept pending and the Supreme Court. Now, let's draw a line, all the things that have been happening in this court. And Justice Minalla's note that I've read is referred to Zulfikar Ali Bhutto's judgment as well. So let's point out where the wrongdoing lies. This wrongdoing lay within the Supreme Court. Can there be any justification for not fixing review petitions for almost 5 years? I don't know of any unprecedented thing. One of the judges retired. I was left, so it came before me. And then you gave a certain undertaking about the law being enacted. I think all this can easily be resolved if there are laws governing the parameters, the rules of intelligence agencies. Simple as that. The honorable judges of Peshawar High Court had said, had the directions issued by this court been followed, this would not have happened. So this is for something for Parliament to do, for the government to initiate legislation. It can be easily done. Why it is not being done,
it has been highlighted 5 years ago. It can be easily be done. And this, when I talk about complicity, no matter how many phone calls or how many visits you are paid, if you don't want to do something, you won't do it. And if you want to do something, you don't need a phone call, you do it. So show your own independence. This is an independence. I'm not going to go into the personal aspect of the matter, what I had to suffer or not suffer. That's irrelevant. So let's not make it personal. The fact is, it was a judgment of the Supreme Court, required certain things to be done which were not done. So when we say it's an open secret, it's not an open secret, it's a written down one. It's a judgment, and in all our proceedings we had specifically named. At least my wife and us, we came before, stood where you are standing today, and said it in open court before all the judges. What became of it? Nothing. So if we really want to resolve these things, start, in my opinion, first is legislation. If the allegation is there, but there also must not be interference from within. अब आप legislation कर ही नहीं रहे, आपने भी withdraw कर ली है review petition इस मौजूदा हुकूमत में, very good, but legislation भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करें legislation. आप इंटेलिजेंस एजेंसी की लेजिस्लेशन कर दें, भाई उनको भी पता हो जाए ना. देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी में भी देखें अपना तरीक़ेकार, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जुडिशरी में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वकीलों में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं. कम से कम उसको पता हो जाएगा ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ. That is the beginning. शुरू कर लें वहाँ से, आगाज कर लेते हैं वहाँ से. Learned Attorney General, adding to what my Lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. Now, my Lord jo baat keh rahe hain, that I with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. Or ek aur, you see, it is also our duty कि अपनी armed forces कभी हम image बरकरार रखें. That is also a public interest matter. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance, because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country, and they are our soldiers. So this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice has said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद. यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations to say this bench was also complicit. I don't want to hear that. नहीं, आज की बात नहीं, जब से मैं चीफ जस्टिस बना अल्लाह के फजल से मैंने कोई आप बता दें कि complicity ना सिर्फ, देखिए बहुत तरीके होते हैं, हम सबको तरीकेकार पता है. कौन सा केस लगना है ये भी एक डिसीजन है, कौन सा केस नहीं लगना है ये भी एक फैसला है, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना है, कौन सा केस आज लग जाना है, कल जो फाइल हुआ है या नहीं भी फाइल हुआ वो लग जाए, ये भी कंप्लिसिटी है. कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है ये भी कंप्लिसिटी. ये सारी चीजें किसने खत्म की हैं? ये मैं सॉरी टू से, मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूं कि आज के बाद खत्म हो जाए. ये खत्म हो चुका है. जिस दिन मैंने ओथ लिया था, अब मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें, एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है कि ये 3 जजेस हैं या 4 जजेस हैं, ये केस क्यों लगा? जितने अवेलेबल जजेस उनके सामने लग गया. सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले दिन बता दिया ये लोग अवेलेबल थे. एक जज हमारे मोहतरम जज, उन्होंने कहा मैं इसमें, उन्होंने ऑर्डर पास करके कहा मैं नहीं बैठना चाहता हूँ, उनकी मर्जी है. हमारे साथ तो क्या हुआ है कि हमें बेंच से निकाला गया है जुडिशियल ऑर्डर के तहत. कहीं दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है.
کہ ایک فیلو جج کو کہا یو کین ناٹ ہیئر دس جج دیز کیسز. اب میں اس لیے باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری باتیں میری اپنی بات آ جائے گی, مگر میں یہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا. تو آپ بولیں ہاں جی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں میں بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہوں, اسی لیے آپ پہ چھوڑ دیا تھا مائی لارڈ. جیسے اطہر بن اللہ صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا, میں خود کیا نہیں کر سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ آپ کو, ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت, مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کمیونٹی کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے. اس لیے نہیں کیا کہ کوئی میری ذات پہ نہ انگلی اٹھائے, کیونکہ دیکھیے میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. ناؤ آئی ہیڈ ڈسکوالیفائڈ مائی سیلف, دیٹس وائی آئی لیفٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. سو آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹچ اپون اٹ. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated itself کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں. اگر مگر آپ کہیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, ان پہ میں کبھی نہیں بات کروں گا. اگر آپ اعتراض کریں گے تو میں بالکل ہی مطلب ان پہ میں نہیں کہوں گا. اگر ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا سرکار پہ, اگر سرکار اب لیجسلیشن بھی نہیں کر پا رہی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا مسئلے ہیں لیجسلیشن آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ سجیشن ان کے پڑھ لیں, انہوں نے کیا سجیسٹ کیا تھا؟ ایک لیجسلیشن کر لیں, مگر اطہر صاحب کی ایک موقف ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر چلیں شاید نہ بھی ضرورت ہو, مگر جب لوگ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں تب لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر آپ ججز صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر لکھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ پابند رہیں, کوئی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر جب ایک حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ لیجسلیشن آپ کر لیں, اور آپ پھر اپنے طور پہ آپ نے خود وڈرا بھی کر لی ہیں, تو لیجسلیشن کریے. ہم آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیسی لیجسلیشن کریں, یا پارلیمان کا اختیار ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اگر ہم زیادہ سٹریس کریں گے پھر آپ کہیں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ اپون دی آل دی انسٹیٹیوشن.